Today I would like us to discuss a few things of great importance to our nation. And as you know, you are all aware that currently there is one key thing that is actually affecting our nation, that's going on, a very serious debate that is going on in our nation, and this is about the constitutional reforms, what is commonly known as the BBI constitutional reforms. And today I would like us to just take a moment and try to demystify the contents of the BBI document, because as you may be aware, many Kenyans are actually aware of, most of the people, we have realized that they know about the BBI report, but very few people actually understand the content of the BBI amendment bill. And that is exactly where we can go wrong as a nation, because whatever was produced by the task force is what we call the BBI report. What we now have in the county assemblies, and that is what will go to the national, to the parliament after it passes in the 24 county assemblies, and then it comes to the Mwananchi for referendum. It is not the BBI report but the BBI amendment bill. And that amendment bill is the one that I would like us to help each other. We try to demystify it, we try to understand the content. And there are a few things that maybe I want us to address ourselves to. What are some of the key areas that these amendments is focusing on? Most of the proponents of the BBI amendments will only tell Mwananchi about the few things that they know are a good carrot to use as a bait to the Mwananchi. That is why all over, especially the counties with the big populations like Mount Kenya region and Western region, the BBI proponents are only talking about the 35% devolution fund. They are only talking about the additional constituencies. They are only talking about the word development fund. Those are just 3 sections of over 60 sections that are there in the BBI amendment bill. And I want whoever is listening here to understand something, that it is in other sections of the BBI amendment bill that serious changes are going to be done if you pass the BBI that are going to affect you directly and generations to come. And some of these areas that are, because it's a huge document, we'll be doing it in phases. Pole pole mpaka tufike mwisho. And today I would like us to just look at one of the key proposals of the BBI amendment bill, and that is about the expansion of the executive. Kulingana na katiba ya saa hii, executive pale juu kabisa tuko na rais, naibu wake, alafu rais anachagua cabinet ambao ndio tunaita cabinet secretaries. So sasa kulingana na amendment bill ambayo tumeletewa, this amendment bill proposes that we expand the executive, and by expanding the executive, it proposes that we shall have that the executive, the new look of the executive will be as follows. Tutakuwa na rais ambaye atachaguliwa na wananchi, tutakuwa na naibu wa rais ambaye atakuwa ameandamana na rais wakati wa uchaguzi. Alafu wana suggest or the BBI proposes tukuwe na office of the prime minister. This prime minister will also have 2 deputy prime ministers. So that will be the new look of the executive. Of course, chini yao kutakuwa na cabinet ministers ambao watakuwa sasa wakiitwa cabinet ministers, not cabinet secretaries. Sasa mimi nataka kwanza tujiulize swali moja. What were we according to the principles of the BBI, that is according to President Uhuru Kenyatta and former Prime Minister Raila Odinga, according to them, because they are the ones who
actually gave birth to the BBI, what were they trying to cure according to them? Wanatuambia the reason why we need to expand the executive is so that we can cure two things. One is what we call inclusivity, ya kwamba tunataka makabila zote zihusishwe katika pale juu kwa executive. Secondly, wanatuambia tunataka kutengeneza shida ya ambayo wanaita winner takes it all, ya kwamba yule mtu ameshida uchaguzi anachukua nguvu zote kwake. Those were the two problems that they propose we are curing by expanding the executive. Now I want us to look at the provisions of the amendment bill ambayo tunaambiwa, na ningetaka tu kama wewe uko na copy ama kama huna, uangalie section 28 ya amendment bill ya BBI, ambayo na ukienda kwa hiyo 28, hiyo ndio inatuelezea kuhusu vile prime minister atakuwa appointed. Na prime minister kulingana na hiyo 28, the BBI says the amendment bill talks about that the constitution is amended by inserting the following new part immediately after article 151. Inatuambia hivi, na nitaenda tu directly kwa appointment of the prime minister. BBI inatuambia that tukimaliza uchaguzi wa rais, then let's read, I'll just read it the way it is in the amendment, that within 7 days of the president being sworn in after a general election, or following an occurrence of a vacancy in the office of the prime minister, the president shall nominate a prime minister in accordance with this article. Kwa hivyo kitu ya kwanza tunajua ni kwamba kazi ya kuchagua prime minister ni ya rais. Then 151B2 inasema a person is eligible to be nominated as a prime minister if the person is an elected member of the National Assembly who is the leader in the National Assembly of the largest party or coalition of parties. Hiyo ni kumaanisha ndio ukuwe prime minister lazima kwanza ukuwe mbunge wa constituency fulani, alafu ukuwe wewe ndiye unaongoza chama ambacho kina wabunge wengi katika bunge. So kama wewe kama huyo mtu ni mbunge wa constituency fulani, alafu yeye ndiye leader wa party ambayo iko na wabunge wengi katika bunge, basi huyo ndiye rais anafaa kunominate ili akuwe prime minister. Then tunaambiwa within 7 days of the speaker receiving a nomination from the president, the speaker shall call a vote in the National Assembly to confirm the appointment of the person proposed by the president. Nataka tuelewane hapa. Rais yeye ndiye nominate huyo mtu ambaye atakuwa prime minister kutoka kwa bunge, alafu amepatia speaker wa bunge ambaye ataamuru kukuwe na voting. Prime minister akipita, kama wabunge wamekataa huyo mtu ambaye amekuwa nominated na president, then tunaambiwa ya kwamba wakimkataa, basi ile chama ambayo iko na wabunge wengi itachagua mmoja wao na wamrecommend kwa president. Lakini ujue rais ako na mamlaka hata ya kukataa hata huyo mtu, kwa sababu hajaambiwa asimkatae. If the president gets another person from the parliament, atarudia ile process bado ya kumunominate, alafu wapatie speaker, waende voting. Wakienda voting, wabunge wakikataa huyo mtu mara ya pili, basi tunaambiwa nini? And that is section 6 ambayo inasema if the National Assembly fails to confirm the appointment of the person proposed that's the second time, the president shall appoint a member who, in the president's opinion, is able to command the confidence of the National Assembly. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba
kama mtu wa kwanza amekataliwa ambaye rais amechagua, alafu ameenda amechagua mtu wa pili amekataliwa na bunge, then finally, kwa sababu lazima kukuwe na prime minister, rais mwenyewe ndiye ataamuru mtu ambaye kwa maoni yake mwenyewe anaona ndiye anafaa, na hapo hakuna voting tena. Kwa hivyo nguvu zote ukiangalia hiyo, nataka ujiulize, have we cured the problem of the winner takes it all? Definitely no. It simply means that the president remains with the power to determine even who will be the prime minister, and this can only happen after uchaguzi. Kwa hivyo wale watu ambao wanadanganya watu, wanawaambia ya kwamba eti kabla tuingie kwa uchaguzi, hata kama for example ya 2022 or whatever, eti tutakuwa tukijua nani atakuwa prime minister. It is not possible with this BBI, because prime minister anachaguliwa na rais baada ya kukuwa sworn in. Alafu hata mkisikizana ya kwamba mtu anaweza kuwa prime minister kutoka kwa tribe fulani, kama yeye ameanguka kwa kiti yake ya bunge, hawezi kuwa prime minister. Secondary, hata kama mmesikizana na mwenye amechaguliwa kuwa rais ya kwamba fulani ndiye atakuwa prime minister, rais ako na nguvu ya kuruka hiyo memorandum, na tunajua memorandum Kenya hazifuatiliwi, kumaanisha ya kwamba we have still not cured the problem of inclusivity, because according to the BBI amendment bill, hakuna mahali rais ameshurutishwa kuchagua prime minister ama deputy wake ama deputy president kutoka kwa kabila ingine ambayo ni tofauti na ya wale wengine. Kwa hivyo we have not cured the problem of inclusivity. We have also not cured the problem of the winner takes it all. Ukiangalia hiyo kitu ingine ambayo ni muhimu sana tuangalie ni cabinet ama ministers ambao watachaguliwa kulingana na BBI. Na nataka tuelewe katiba yenye tuko nayo saa hii, ile kitu ambayo inafanya rais ashindwe kuchezea watu ama kuchezea even communities is because mambo ya cabinet secretaries iko protected in the constitution. Kwa sababu ndio rais achague minister, ni lazima kwanza huyo mtu ambaye ame-nominate lazima apitishwe na bunge, lazima aidhinishwe na bunge. Na ndio maana tunakuanga na vetting ya ministers na vetting ya permanent secretaries. Unfortunately, this BBI document inakuja inatuambia ya kwamba hiyo article ambayo inatupea nguvu, and that is in the constitution. Ukiangalia kwa katiba ya Kenya, ile the 2010 constitution, uangalie article 152 of the constitution. The BBI proposes that article 152 subarticle 2 of the constitution, ambayo inasema ya kwamba ministers wakuwe vetted by the parliament, BBI inasema tuondoe hiyo nguvu kwa parliament. Hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba nguvu ya Wajiko, kwa sababu members of parliament ni representative wa Wajiko, ni kumaanisha nguvu yao imeondolewa kwao na imerudishiwa rais. Na rais, hiyo nguvu ambayo ndio tunaitanga imperial presidency, ndio sasa tunarudi ambayo ilileta dictatorship. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tunafaa kuangalia na tuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wanaelewa vilivyo. Hata hivyo kuna kitu moja tu ambayo ndio nimalizie, ningetaka watu waelewe vizuri, ya kwamba kuna shida nyingine ambayo tutajipata nayo, kwa sababu katika BBI, na ningetaka tu tuangalie hapo kwa how in 151C, the same section ya 28, 151C, a new article that is being put in the constitution by the BBI, inatuambia kuhusu how a prime minister anaweza toka kwa office, and it says as follows, that the office of the prime minister becomes vacant if the holder of the office is dismissed by the president. So ukiangalia hiyo ni kumaanisha ya kwamba rais
ako na nguvu ya kuondoa ama kufuta kazi prime minister at will. Meaning, even if saa hii mmesikizana na mtu akuwe prime minister, rais ako na nguvu ya kumfuta kazi anytime, any moment. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba tukipitisha hii BBI with that article, wale watu ambao wanakuanga na uoga ya kwamba mnaweza kuwa na rais ambaye hasikii community yenu, saa hii ndio mnataka kujiweka kwa shida kubwa, kwa sababu rais atakuwa amepewa mamlaka kupita kiasi. Na kwa hivyo hata kama tutaendelea kuangalia kuchambua hii BBI, hiyo ni mambo mbili tu ambayo nataka kila mtu akuwe akikumbuka, ya kwamba kuleta viti za prime minister na BBI, kuleta viti za deputy prime minister, hiyo ni njia tu ya kupatia watu kadhaa kazi, lakini baadaye itakuja kutudhuru, kwa sababu marais watakuwa na nguvu kupita kiasi ambayo tulikuwa tunaondoa na katiba ya 2010. Asanti, na tuendelee kufuatilia uchaguzi, kwa hiyo the next phase ambayo tutaweza kuangalia. Asante.